Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. So, today again we have joined for our last Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 13, the ecstatic dancing of the Lord at Ratha Yatra. So, இன்னைக்கு நம்ம ரத் யாத்திரையை பத்திய இந்த 13th chapter finish பண்ண போறோம். So, I think 205 or 6 verses are there. Adla we have finished 160. So I think 40 or 45 more verses today we will finish. And if we have time, we will go for that Sri Chaitanya Mahakavyam also. Okay. So we'll start with our prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So here we have wonderful bouquet. இது வந்து உங்களோட deities, your house deities in the bouquet. So please offer these flowers, bouquet flowers for your deities. Okay, so we will go for Gaurnitai. So for Gaurnitai, we have wonderful garden full of flowers. We can go to the garden. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. Nice, wonderful flowers. Can go one more time. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. So whatever color you want, you can take it and offer it for Gaurnitai and take their blessings. Gaurnitai ki jai. So very nice ice cream with the chia seeds. With chia seeds, ice cream, and all fruits mixed with ice cream and chia seeds. Can you see? Chia seeds also there. So nice, nice ice cream with fruits. So you can, nuts are also there on top, chipped nuts, pista, badam, cherry, everything is there. We can offer this for, with Manjari Tulsi, we can offer this for our Radha and Krishna, and then we can offer this for our Gaurnitai. Gaurnitai ki jai. So here comes our Radha Krishna. Shri Radha Krishna ki jai. Very nice flowers, flower gardens. So you can offer all these flowers for Radha and Krishna. And now beautiful thali for sweet, all this very special thali for Radha Krishna. So we have kheer, we have rasamalai, we have goa, paneer, then badam kheer, then shaz,
the chas is there, and with kumkum, we have nice badam, pista, kheer is there. So many varieties of sweets are there. Then curd, that what is a sweet curd. So many varieties of sweets and everything is there. Very, very nice. So we can rasgulla, rasmalai, everything is there. So you can offer all Krishna's very favorite items. So Krishna, can you see Krishna lifting his lotus feet and giving us a nice darshan? And Srimati Radharani is also giving a nice darshan of her lotus feet. Okay, so we'll offer them with all Manjari Tulsi. We can offer these items for Radha and Krishna. Okay, now for Radha and Krishna, we have nice some cutting is there. We'll see what is this. Nice cuttings. Okay, so now for Radha Krishna, this cutting is finished. Papaya, very nice, wonderful offering. We can offer this for Radha and Krishna. And here
for Srila Prabhupada ki jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Now we will see what they are doing. Nice. This color, sweet corn, is very wonderful. It is very, sweet corn is very wonderful. This is a very special variety of sweet corn. Now for Srila Prabhupada, we have got very nice kheer with all badam, pista, nuts, and with all kumkum, no, they have made very nice kheer. So we'll offer this for our Srila Prabhupada and then take his blessings. And for Srila Prabhupada's lotus feet, we are going for a garden, tulip garden. Very small this thing, time lapse, but nice flowers. We can offer this for our Srila Prabhupada's lotus feet. And then here for our His Holiness Swami Maharaj ki jai. So we are going for a grapes garden. Grapes garden. あなたのそばで生きると決めたその日から少しずつ変わり始めた世界強くあるように弱さを隠すように演じてきた日々にある日突然現れたその眼差しが知らなかったことを教えてくれた守るべきものがあればそれだけでこんなにも強くなれるんだ One more time, one more time. あなたのそばで生きると決めたその日から少しずつ変わり始めた世界強くあるように弱さを隠すように演じてきた日々にある日突然現れたその眼差しが知らなかったことを教えてくれた守るべきものがあればそれだけでこんなにも強くなれるんだ Very nice, wonderful flower fruits. So we can offer all these for His Holiness Swami Maharaj. And next for His Holiness Swami Maharaj, pizza. Very beautiful pizza. Full pizza. And I think sweet corns and all, I don't know, so many things are there. Nice pizza, that's all. Very nice, with cheese and everything. We can offer this for His Holiness Swami Maharaj. He will like it. So for Maharaj lotus feet, we have to offer the flowers now. For that, we are going for garden. Nice flower garden. Okay, so we will pluck flowers and offer it for our Maharaj. And then
Today we are going to our class. Okay, now for the class. Text 161. Hey Sabha Artha Prabhu Swarupe Rasane Ratri Dine Ghare Vasi Kare Aswadhane Hey Sabha Artha Prabhu Swarupe Rasane Ratri Dine Ghare Vasi Kare Ashwadhane. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu would sit in his room with Swarup Damadara and taste the topics of these verses day and night. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu would sit in his room with Swarup Damadara and taste the topics of these verses day and night. So, Chaitanya Mahaprabhu will relish all these topics only with Swarup Damadara, okay, and not confidential. His servants are there, confidential friends are there. So with them only Chaitanya Mahaprabhu will be enjoying all these verses. So Chaitanya Mahaprabhu, our friends, confidential, Ragasyamana friends, Ragasyamana servants, all the topics day and night our relish pannitundar. Text 162. Nritya kale se bhave avishta hana Slokapadi nache Jagannatha Mukhachana. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced completely absorbed in ecstatic emotion. While looking at the face of the Lord Jagannatha, he danced and recited these words. Chaitanya Mahaprabhu dance avlo beautiful ecstatic emotion dance pannitundare. He was looking at Jagannatha. Jagannatha face when he was dancing. And recited these verses. So part padite irundare, Jagannatha face paathutte irundare, and he was dancing. Three things he was doing. Text 163. Swarupa Goshanire Bhagya Nayaya Vandana Prabhute Avishta Yandra Kaya Vakya Mana. Translation. No one can describe the good fortune of Swarup Damodar Goswami, for he is always absorbed in the service of the Lord with his body, mind and words. Swarup Damodar evla kurtu vechirkarna, always so much he is filled with good fortune, Swarup Damodar Goswami. Always he is filled with the service of Chaitanya Mahaprabhu. Our body, mind, words, எல்லாத்துலயும் அவர் வந்துட்டு ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமிக்கு அவர் வந்துட்டு Swarup Damodar Goswami, by his body, mind, words, he is serving Chaitanya Mahaprabhu. Text 164. Swarupera indriye prabhure nijendriya gana avishta hana kare gana aswadhana. Translation. The senses of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu were identical with the senses of Swarupa. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu used to become fully absorbed in tasting the singing of Swarup Damodara. You have to bring it here. Okay, the senses of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu were identical with the senses of Swarupa. Chaitanya Mahaprabhuவோட சென்சஸோ ஸ்வரூப் தாமோதரோட சென்சஸோ ஐடென்டிக்கலா இருந்தது. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu used to become fully absorbed in tasting the singing of Swarup Damodara. So, Swarup Damodar பாடினார்னா Chaitanya Mahaprabhu could relish it. அவர் அந்த மூட்ல கிளம்பி போயிடுவார், அந்த ஸ்வரூப் தாமோதரோட மூட்ல கிளம்பி போயிடுவார். ஸோ அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஐடென்டிட்டி இருந்தது. ஐடென்டிக்கலா அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்றது ஒரே மாதிரி இருந்தது. Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodaram. Yeah, both of them could relish each other because of their identical senses or identical nature. ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி திங்க் பண்றாங்க.
Text 165. Bhavera avesha kabu bhumite vashiya tarjanite bhume likhe adho mukhana. Translation. In emotional ecstasy, Chaitanya Mahaprabhu would sometimes sit on the ground and looking down would write on the ground with his finger. Chaitanya Mahaprabhu ecstasy jasti aichu, emotional ecstasy. So he will sit on the ground, looking down, would write on the ground with his finger. Finger nails la vechittu eludrar. He will write on the ground, Krishna, Radha. So இந்த மாதிரிலாம் Chaitanya Mahaprabhu emotional ecstasy la தரையில் உட்கார்ந்து தன்னோட விரல்கள் நகங்களால கீறிட்டு இருப்பார். Next 166. Angulite kshata habe jani damodara vaye nija kare nivaraye prabhutara. Translation. Fearing that the Lord would injure his finger by writing in this way, Swarup Damodara checked him with his own hand. So அதை வந்து Swarup Damodara போய் ஸ்டாப் பண்றார். பிகாஸ் அந்த நிலத்துல போயிட்டு விரல் நகங்களால கீறி கீறி எழுதுறாரு. அப்ப பிளட் வந்துடும். சோ அதனால Swarup Damodara வந்துட்டு வேண்டாம், எழுதாத வலிக்கும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு Chaitanya Mahaprabhu போய் ஸ்டாப் பண்றார். See what Chaitanya Mahaprabhu is doing. He is writing with his fingernails on the ground. So what will happen? He will get pained and wounded and blood will come. So Swarup Damodar is going and checking him. Don't do like this, like that he is telling. Text 167. Prabhura bhavanurupa swarupera dana yabe yei rasa taha kare motiman. Translation. Swarup Damodara used to sing exactly according to the ecstatic emotion of the Lord. Whenever a particular mellow was being tasted by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodara would personally personify it by singing. So, exacta Chaitanya Mahaprabhuவோட மூட் எப்படி இருக்கு, அவரோட எக்ஸ்டாட்டிக் எமோஷன், எக்ஸ்டாட்டிக் மூட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு எக்ஸாக்டா சிமிலரா Swarup Damodar will sing. Okay, so that means என்னன்னா அவரோட மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி இவர் பாடுவார். Whenever a particular mellow was being tasted by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar would personify it by singing. In which mood Chaitanya Mahaprabhu is there, in the same mood Swarup Damodar will sing. Okay, so in this way Swarup Damodar will be enhancing this Chaitanya Mahaprabhu's emotional, ecstatic emotion. Text 168. Shri Jagannatira deke Shri Mukha Kamala Tahara Para Sundara Nayana Yugala. Translation. Shri Chaitanya Mahaprabhu looked upon the beautiful lotus-like faces and eyes of Lord Jagannatha. Chaitanya Mahaprabhu looked upon the beautiful lotus-like face and eyes of Lord Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu வந்துட்டு ஜெகநாத்தோட தாமரை போன்ற முகத்தையும் கண்களையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். 169. சூரியேன கிரணே முககரே ஜலமல மால்ய வஸ்திர திவ்யா அலங்கார பரிமள. சூரியேன கிரணே முககரே ஜலமல மால்யா வஸ்திர திவ்யா அலங்கார பரிமள. Lord Jagannatha was garlanded, dressed with nice garments and adorned with beautiful ornaments. His face was glittering from the rays of sunshine and the entire atmosphere was fragrant. Jagannath வந்துட்டு நல்ல garland போட்டு வச்சிருக்காங்க, beautiful nice garments போட்டு வச்சிருக்காங்க, adorned with ornaments. His face was glittering
and sunshine rays, Madariki, so glittering his face. And the entire atmosphere was fragrant. Jagannath Malapotan, scent vasana, Allah atmosphere full of fragrant. So this is Jagannath's beauty. They are glorifying Jagannath's garland, dresses, ornaments, and his glittering shining of his body, and the fragrance which is coming from his body. Text 170. Prabhura Hridaye Ananda Sindhu Uttalila Unvara Janja Ganja Vata Takshane Uthila. Translation. An ocean of transcendental bliss expanded in the heart of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and symptoms of madness immediately intensified like a hurricane. An ocean of transcendental bliss expanded in the heart of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, an ocean of transcendental bliss expanded in the heart of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, on the transcendental bliss, avlo ocean மாதிரிக்கு Chaitanya Mahaprabhuவோட மனசுல அப்படியே பொங்கி 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 வந்தது. So, because this the transcendental bliss is boiling inside Chaitanya Mahaprabhu's heart, symptoms எல்லாம் வந்துட்டு, his symptoms are becoming like a madman. So madness, the symptoms of madness immediately intensified like a hurricane. அது அப்படியே ஹரிக்கேன் மாதிரி பரவுது அப்படியே. So அந்த அளவுக்கு அவருடைய மேட்னஸ் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தோத்திக்கிச்சு, ஜுரம் மாதிரி. Text 171. Anandonmade uthaya bhavera taranga nana bhava saimye upajina yuddharanga. Translation. The madness of transcendental bliss created waves of various emotions. The emotions appeared like opposing soldiers staging a fight. Avlo madness, Chaitanya Mahaprabhukulla, and the transcendental bliss, and the Ananda bliss, and the various emotions, and the transcendental madness, and the soldiers marry. One emotion is fighting with another emotion. No, just like a soldiers fighting, no, it is opposing soldiers fighting, it is just like that. In Chaitanya Mahaprabhu, opposing emotions are coming and appearing, and they are fighting like opposite soldiers. Text 172. Bhavodaya Bhavashanti Sandhi Sabhalya Sanchare Satvika Sthayi Swabhava Prabalya. Translation. There was an increase in all the natural emotional symptoms. Thus, there were awakening emotions, peacefulness, joined, mixed, transcendental, and prevalent emotions, and impetuses for emotions. So, natural emotion symptoms, emotional symptoms, and urpatyada. Thus, there were awakening emotions, peacefulness irukanga. At that time, he's peaceful, he's showing different kinds of emotions, joined and mixed, transcendental and prevalent emotions, and impetuses for emotion. So, அந்த மாதிரிக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு transcendental emotions வந்துட்டு அவ்வளோ impetuses தான் அந்த emotions அவருக்குள்ள வந்து மோதுது, ஒன்ன மோதிக்குது. Opposite symptoms, opposite emotions. Text 173. Prabhura sarira yena suddha himachala bhava pushpa druma tahe pushpita sakala. Sri Chaitanya Mahaprabhu's body appeared like a transcendental Himalayan mountain, bearing ecstatic emotional flower trees, all of them blooming. So, Himalayan mountain madrike Chaitanya Mahaprabhu's body appeared like a transcendental Himalayan mountain. Chaitanya Mahaprabhu's body,
it became like Himalayan mountain, bearing ecstatic emotional flower trees, all of them blooming. They are comparing Chaitanya Mahaprabhu's body, that goosebumps are coming now. So that goosebumps, they are comparing it for his body, they are comparing it for Himalayan mountain. And at goosebumps, they are saying it is an emotional flower trees blooming. Like that they say. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த அழகான அந்த அந்த விக்கிரகமான அந்த பாடிய அவங்க சொல்றாங்க இமாலய மவுண்டனுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. அதுல இருக்கிற அந்த பூக்களை சொரியிற அந்த மரங்களை வந்துட்டு அந்த அவருக்கு வந்துட்டு மெய் மறந்து அந்த புல்லரிக்குது இல்லையா? சோ அந்த புல்லரிக்கிறப்ப அவருடைய அந்த அவருடைய முடியெல்லாம் வந்துட்டு நின்னுக்குது. அத வந்துட்டு இங்க ஃப்ளவர் ட்ரீஸ்க்கு ஒப்பிடுறாங்க. அந்த ஃப்ளவர் ட்ரீஸ்ல ப்ளூம் ஆகி நிக்குது ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம். அந்த மாதிரி, அதாவது இமாலயன் ட்ரீஸ், இமாலயன் மவுண்டன்ல இந்த ஃப்ளவர் ட்ரீஸ் இருக்க மாதிரிக்கு they are comparing. Text 174. देखिते आकर्षये सभार चित्तमान रमामृत प्रेमामृत दृष्टे रघु सिंसे sabhara mana. Translation: the sight of all these symptoms attracted everyone's mind and consciousness. Indeed, the Lord sprinkled everyone's mind with the nectar of transcendental love of Godhead. So, Krishna vandute the sight of all these symptoms attracted everyone's mind and consciousness. Chaitanya Mahaprabhuவோட பாடியில இவ்ளோ சிம்டம்ஸ், இவ்ளோ எக்ஸ்டாட்டிக் பிரேமாவோட சிம்டம்ஸ் எல்லாராலையும் பார்க்க முடிஞ்சது. Nobody could do anything except to watch Chaitanya Mahaprabhu's feelings and emotions. Indeed, the Lord sprinkled everyone's mind with the nectar of transcendental love of Godhead. So, Chaitanya Mahaprabhu actually sprinkled. What did he sprinkle? He sprinkled prema in all the people's mind, whoever were there, in all their mind. Chaitanya Mahaprabhu was sprinkling prema, nectar of prema. Text 175. Jagannatha sevakayata raja patra ghana yatrika loka nilachala vasiyata jana. Translation: He sprinkled the minds of the servants of Lord Jagannatha, the government officers, the pilgrim visitors, the general populace, and all the residents of Jagannath Puri. யாராருக்கெல்லாம் இந்த மைண்ட்ல வந்துட்டு பிரேமைய வந்துட்டு அப்படி ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணாரு, அப்படி தூவி விட்டாரு சைத்தன்ய மகாபிரபுனா, ஜெகநாதோட சர்வெண்ட்ஸோட மைண்ட்ல, சாதாரண கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்துட்டாங்கல்ல வேலை பண்றது. தட் இஸ் இப்போ எப்படி கவர்மெண்ட், இப்ப நம்ம ரத யாத்திரை பண்ணோம்னா அங்க ஆல் த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்ஸ், போலீஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க இல்லையா? தேர் ஆல் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் சம் ஆபீசர்ஸ் ஆர் கமிங். அவங்களோட மனசுல கூட, அவங்களோட மைண்டு கூட Chaitanya Mahaprabhu is sprinkling prema for the government officers. See, they are not qualified. They are that day only they are coming for doing some service. Because they have been asked to take care of the bandobast and the road, this thing. Because of that they have come. But because of the duty. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is sprinkling prema in their minds itself. He is sprinkling prema, the servants of Jagannath, government officers, pilgrim visitors. யாரெல்லாம் யாத்ரிக்கு வந்திருக்காங்களா, யாத்ரிகர்கள், for them also Chaitanya Mahaprabhu is freely sprinkling prema in their minds. The general populace, general public வந்திருக்கு இல்லையா வேடிக்கை பார்க்கறது, that general public also Chaitanya Mahaprabhu is very freely giving prema, sprinkling prema in their minds itself. And all the residents of Jagannath Puri. So அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஜெகநாத் பூரியில வாழக்கூடிய வசிக்கக்கூடிய ரெசிடென்ட்ஸ், அவங்க வீட்டுல இருந்து எல்லாம் எட்டி பாக்குறாங்களே, அவங்களோட மனசுலயும் Chaitanya Mahaprabhu is sprinkling prema. Text 176. Prabhura nitya
Prema Deki Haya Chamatkara Krishna Prema Uchela Hridaye Sabhara. Upon seeing the dancing and ecstatic love of Sri Chaitanya Mahaprabhu, everyone became astonished. Upon seeing the dancing and ecstatic love of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, அந்த மாதிரிக்கு Chaitanya Mahaprabhuவோட ecstatic dancing பார்த்து everyone became astonished. In their hearts, they became infatuated with love of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu இந்த மாதிரி டான்ஸ் பண்றதை பத்தி எல்லாருக்கும் அப்படி பிரேமை வந்துச்சு, அப்படி இன்ஃபாச்சுவேட் ஆயிடுச்சு. அவங்க எல்லாரும் பிரேமை அப்படி எல்லாருக்கும் அள்ளி வீசிட்டார் Chaitanya Mahaprabhu. Text 177. Preme nache gaya gaya loka kare kolahala prabhura nritya dekhi sabe anande vivala. Preme nache gaya loka kare kolahala prabhura nritya Dekhi sabe anande vivala. Translation. Everyone danced and chanted in ecstatic love, and a great noise resounded. Everyone is dancing, chanting in ecstatic love, and a great noise resounded. Everyone was overwhelmed with transcendental bliss just to see the dancing of Chaitanya Mahaprabhu. So, everybody is chanting chanting and dancing in ecstatic love to see Chaitanya Mahaprabhu, because Chaitanya Mahaprabhu is overwhelmed with prema, and how he is dancing, just like a firebrand, circling firebrand. Yesterday we saw, no? Circling firebrand மாதிரி அப்படியே நெருப்பு வளைய மாதிரி சொல்லண்டு Chaitanya Mahaprabhu is dancing. நெருப்பு வளைய மாதிரிக்கு. Text 978. Anyeraki khaya Jagannatha haladara prabhura nritya dekhi sukhe chalila manthara. Translation. Apart from the others, even Lord Jagannatha and Lord Balarama, with great happiness, began to move very slowly upon seeing the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, apart from the others, even Lord Jagannatha and Lord Balarama, with great happiness, began to move very slowly upon seeing the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, Jagannatharum Balaramarum ரொம்ப ஹாப்பியோட இந்த Chaitanya Mahaprabhuவோட டான்ஸிங்க பார்த்துக்கிட்டே அவங்க they are moving very slowly, very nicely. Okay, so text 179. Kabo suke nritya ranga dekhe Ratha rakhi se kautuka ye dekhila se tara shakshi. Translation. Lord Jagannatha and Lord Balarama sometimes stopped the car and happily observed Lord Chaitanya's dancing. Anyone who was able to see them stop and watch the dancing bore witness to their pastimes. So Jagannath and Baladeva, sometimes they stop their car to happily observe Chaitanya Mahaprabhu dancing. Anyone who was able to see them stop and watch the dancing bore witness to their pastimes. So this pastime, everybody could understand what was going on between Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu. When Jagannath wants to see Chaitanya Mahaprabhu dancing, he will stop the Rath. And then he will see Chaitanya Mahaprabhu dancing, and then after some time he will start his Rath and he will go. So like this, in between Chaitanya Mahaprabhu and Jagannath, that pastime was going on. Text 180. He mata Prabhu nritya karite bhakte tapa
Rudrera age lagila padite. Translation. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing and wandering in this way, he fell down in front of Maharaja Pratapa Rudra. இந்த மாதிரி சைத்திர மகாபிரபு டான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே வாண்டர் ஆயிட்டு அப்படியே சுத்தி 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 வந்துட்டு இருக்கப்போ அப்படியே மயங்கி போய் கீழே விழுந்துடுறாரு. மகாராஜ் பிரதாப ருத்ராமனால போயிட்டு விழுந்துட்டாரு. சைத்திர மகாபிரபு fell down in front of Maharaj Pratapa Rudra by dancing and wandering. Text 181. Samprame Pratapa Rudra Prabhukhe Darila Tanhake Dekhite Prabhura Maya Dhyana Ida. Translation. Maharaj Prataparudra picked the Lord up with great respect, but upon seeing the king, Lord Chaitanya Mahaprabhu came to his external senses. Maharaja Prataparudra picked the Lord up with great respect. ரொம்ப ரெஸ்பெக்டோட மகாராஜ் பிரதாபருத்ரா சித்திர மகாபிரபுவை தூக்கிட்டார். அப்படியே pick the Lord up with great respect. ரெஸ்பெக்டோட அவரை அள்ளிட்டார். But upon seeing the king, Lord Chaitanya Mahaprabhu came to his external senses. So ராஜாவை பார்த்ததுமே சித்திர மகாபிரபுவோட கான்சியஸ்னஸ்ல வந்துட்டார். Text 182. ராஜா தேக்கி மகாபிரபு கரேன திகார சி சி விஷயீர ஸ்பர்ஷஹைல அமார. After seeing the king, Sri Chaitanya Mahaprabhu condemned himself, saying, "Oh, how pitiful it is that I have touched a person who is interested in mundane affairs." So, அச்சோ சிச்சி, நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிங்கு வந்துட்டு தொடர மாதிரி நான் போயிட்டு இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டேனே, இந்த மாதிரி மயங்கி போய் விழுந்துட்டேனே, நான் எவ்வளோ கேவலமா ஆயிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே அவர் திட்டிக்கிறார். Chaitanya Mahaprabhu condemned himself. He's telling சிச்சி விஷயீர ஸ்பர்ஷ விஷயீரனா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல the person who is absorbed in material world, I have been touched by him. So like that, Chaitanya Mahaprabhu is feeling. Text 183. Avesheta Nityananda Nahaila Savadane Ashishvara Govinda Achila Anyasane. Not even Lord Nityananda Prabhu, Kashishvara or Govinda took care of Lord Chaitanya Mahaprabhu when he fell down. Nityananda was in great ecstasy, and Kashishvara and Govinda were elsewhere. யாராலையும் பார்க்க முடியல மகாபிரபு கீழே விழுந்தத. Because everybody was in ecstasy. Kashishvaraவும் கோவிந்தாவும் வேற எங்கேயோ இருந்தாங்க. So that is why nobody could take care of Chaitanya Mahaprabhu, and our Prataparudra picked him up. Text 184. Yapi Rajara Deki Hadira Sevana Prashanna Hanache Tandre Nidibhare Mana. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu had already been satisfied by the king's behavior, for the king had accepted the service of a sweeper for Lord Jagannath. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu actually desired to see the Lord. Outside, Chaitanya Mahaprabhu is acting like this, pretending, but actually Chaitanya Mahaprabhu wanted to see the king nearby. That is why he came near the king and he fell down, because he liked to see the king. And because of his Satya Sankalpa Shakti, it happened that whatever Mahaprabhu desires or Krishna desires, it will immediately happen. Actually, Chaitanya Mahaprabhu was very, very happy to see the king sweeping in front of Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டார். இந்த ராஜா வந்துட்டு கிருஷ்ணா முன்னால இந்த மாதிரி ஸ்வீப் பண்ணது,
கூட்டினதெல்லாம் பெருக்கினதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். சோ இந்த கிங்க பக்கத்துல பார்க்கணும்னு மகாபிரபு ஆசைப்பட்டதுனால அவருடைய சத்திய சங்கல்ப சக்தியோட அனுகிரகத்தினால அவரு சேத்திர மகாபிரபு இமீடியட்டா கிங் பக்கத்துல வந்து கிங்க பார்க்க முடிஞ்சது. கிங்கோட ஃபேஸ பாக்குற மாதிரிக்கு அவர் அந்த டைம்ல இந்த கான்சியஸ் மாறி போய் சேத்திர மகாபிரபு ஃபெல் டவுன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் Satya Sankalpa Shakti. He wanted to see the king, no? So the Satya Sankalpa Shakti made arrangements for that. Text 185. Tatapi apana gane karite savadana bhaye kichu no sabasa kaila bhagavan. Translation. However, just to warn his personal associate, the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, externally expressed feelings of anger. ஆனா வந்துட்டு Chaitanya Mahaprabhu அந்த மாதிரி ஏன் பண்ணாருன்னா எக்ஸ்டர்னலி அவரோட ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் ஆங்கர் காமிச்சானா டு வார்ன் ஹிஸ் பர்சனல் அசோசியேட்ஸ். டுமாரோ வாட் தே வில் டூ, ஓ Chaitanya Mahaprabhu was taken care by the king, let me also be taken care by a king. Like that they should not go in a wrong path, no? For that purpose Chaitanya Mahaprabhu is expressing his feelings of anger outwardly, not internally, externally, not internally. Okay, so it's just he's just pretending as if he is angry. Perfect. When Maharaja Prataparudra asked to see the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, immediately refused, saying Nishkinchanasya Bhagavat Bhajanonmukhasya param jigamesho bhavasagarasya sandarshanam vishayina ata yoshitam cha ha hanta vishabhatsanam sanato api sadhu. So Maharaj Prataparudra asked to see the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, immediately refused. When Maharaj Prataparudra asked for an appointment with Chaitanya Mahaprabhu, immediately Chaitanya Mahaprabhu rejected appointment. Kudukala. நான் வந்துட்டு வேர்ல்ட்லி அஃபேர்ஸோட இருக்கக்கூடிய கிங்கோட எனக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்லிட்டார். This is given in Chaitanya Chandrodaya Natakaல இருக்கு. Maharaj has given this Chaitanya Chandrodaya Nataka. The word Niskinchanasya refers to a person who has finished his material activities. Such a person can begin to execute his activities in Krishna consciousness to cross over the ocean of nations. Niskinchanasya அப்படின்னா மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபினிஷ் ஆகி இப்ப அவர் வந்துட்டு பக்தி எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார், கிருஷ்ண கான்சியஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாரு, இந்த பிறப்பு சம்சாரத்துல இருந்து வெளியில போறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் Nishkinchanasya. It is very dangerous for such a person to have intimate relationships with the mundane people or to become intimately related with women. This formality is to be observed by anyone who is serious about going back to Godhead. To teach his personal associates these principles, Sri Chaitanya Mahaprabhu expressed external anger when touched by the king. Since the Lord was very much satisfied with the humble behavior of the king, he intentionally allowed the king to touch him. But externally, he expressed anger just to warn his personal associates. Internally, Chaitanya Mahaprabhu actually gave permission for the king to touch him. Without the Lord giving permission, how can anybody touch Chaitanya Mahaprabhu? How can anybody touch the Lord? So it is Chaitanya Mahaprabhu who gave permission, who wanted to give the chance for Prataparudra. அவர் தான் வந்து சான்ஸ் கொடுத்தார் கிங்குக்கு. அவரை Chaitanya Mahaprabhu டச் பண்றதுக்கான அந்த அந்த அனுமதியை Chaitanya Mahaprabhu தான் கொடுத்தாரு. ஆனா வெளியில எக்ஸ்டர்னலா அவரு சீச்சி அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்னன்னா இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல விழுந்துட்டவரோட அந்த ஸ்பர்சம் என் மேல பட்டுடுச்சேன். அது வை
Because our Chaitanya Mahaprabhu wants to warn his personal associates. Personal associates warn Pandatukosra, he is behaving like this. Okay. It is very dangerous for such a person to have intimate relationships with mundane people or to become intimately related with women. So, or Sastra scriptures, they are all warning us. If we want to get advancement in Krishna consciousness, we should be very careful it is very dangerous to have intimate relationship with kings or big people or with mundane people. We should not get attached with mundane people or associate with them. Okay, this is a warning for us. Next 186. Prabhuravachena Rajhara Mane Haila Bhaya Sarva Sarvabhauma Kahe Tumi Na Kara Samsaya. King Prataparudra became frightened when Lord Chaitanya showed external anger. But Sarvabhauma Bhattacharya told the king, don't worry. So, மேலுக்கு வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு சிச்சி அப்படின்னு சொல்லி சித்ரமாபுரம் சொன்னா பிரதாபருத்ரா got very much scared. ஐயோ நம்ம ஒரு தொட்டுட்டோமே, தப்பாய் போச்சோ, மகாபிரபு have disturbed Chaitanya Mahaprabhu அப்படின்னு சொல்லிட்டு he became very frightened actually. But Sarvabhauma Bhattacharya is telling, don't worry, it's all external. So he knows, Sarvabhauma Bhattacharya knows what is going inside Chaitanya Mahaprabhu, what he is acting outside, everything he knows. Text 187. Somara upare prabhura suprasana mana ta toma lakshyakari shikayena nijagana. Sarvabhauma Bhattacharya informed the king, the Lord is very satisfied with you. By pointing you out, he was teaching his personal associates how to behave with mundane people. Sarvabhauma Bhattacharya வந்துட்டு உண்மையை போட்டு உடைச்சிட்டார். Sarvabhauma Bhattacharya told the truth to the king. He said, the Lord is actually very satisfied with you. Chaitanya Mahaprabhu is very satisfied with you. But by pointing you, he is only warning that he can do this, but others cannot do this. That is why he is warning his students, his associates. Don't do this with mundane people. Like that, he is warning them. But he knows he is very satisfied with you. He knows that you are very devotional. So he wants to give you a chance to touch him. Sarvabhauma Bhattacharya is telling everything. Perfect. Although outwardly the king was a mundane man interested in money and woman, internally he was purified by devotional activities. இந்த ராஜா வந்துட்டு மண்டேன் மேன் மாதிரி இருக்கிறார், பார்க்கறதுக்கு மணி அண்ட் உமனோட இருக்கிற மாதிரி. ஆனா இன்டர்னலி அவர் டிவோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி இஸ் வெரி மச் பியூரிஃபைட். He's the king. Outwardly, the king is looking like a mundane man who is interested in money and woman, but internally he's actually purified by his all devotional activities. He showed this by engaging as a street sweeper to please Lord Jagannatha. So he engaged in the menial service, just like a street sweeper. He was sweeping the road. The person may appear to be a pounds and shillings man, interested in money and woman, but if he is actually very meek and humble and surrendered to the Supreme Personality of Godhead, he is not mundane. Surrender out of 6 qualities. Just remember, my dear devotees, what are the 6 surrender qualities? Do you remember? First one is to do what is favorable to attain Krishna. What is unfavorable, we will reject. Then Krishna is my protector. Krishna is my maintainer. Then the last one is to be meek and humble in front of the Lord. And then the 5th one, what is that? Very important. What is Krishna's desire? That is my desire. I don't have anything to do other than Krishna. Other than Krishna's wish, I don't have anything
anything away from his desire. Whatever his desire is, that is my desire. This is the fifth and foremost surrender quality. So here they are taking the sixth quality, meek and in front of the Lord, one should be meek and humble. You may be a big personality, but in front of the Lord, you should become meek and humble. Such a judgment can be made only by Sri Chaitanya Mahaprabhu and his very confidential devotees. As a general principle, however, no devotee should intimately mix with mundane people interested in money and women. So, devotees, it is an open rule for all the devotees that we should not mix with mundane people interested in money and women. Okay? However, no devotee should intimately mix with mundane people. Text 188. Avasara jani ami karibani vedana sekale yae kariha prabhura milana. Translation. Sarvabhauma Bhattacharya continued, I shall submit your petition when there is an opportune moment. It will then be easy for you to come and meet the Lord. Sarvabhauma Bhattacharya continued, I shall submit your petition when there is an opportune moment. It will then be easy for you to come and meet the Lord. So Sarvabhauma Bhattacharya is giving a secret tips for the Prataparudra king. He says, I will find out a very good opportunity for you to meet the Lord, and then I will tell you at that moment you come and serve the Lord and take his blessings. Okay, so he is recommending this Prataparudra to Chaitanya Mahaprabhu. He said, I will get you an appointment. The suitable time I will get you. Text 189. Tabe Mahaprabhu Ratha Pradakshina Kariya Ratha Pache Yai Tile Rate Mata Diya. Translation. After circumambulating Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu went behind the car and began pushing it with his head. So now Chaitanya Mahaprabhu circumambulated Jagannath, and then he is trying to push the car by his head. he is keeping his head on the car, Rath car, and pushing it with his head. Text 190. தலைய வந்துட்டு அந்த ரதத்து மேல வச்சு அத ரதத்தை புஷ் பண்ண பாக்குறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. சலிலா ரதா ஹாத ஹாத கரி चतुर्दिके लोक सभा भले हरि हरि तेलिते चलित रता हदा हदा हरि हरि चतुर्दिके लोक सभा बोले हरि हरि सभा बोले हरि हरि. As soon as he pushed the car, immediately started to move, making a rattling noise. The people all around began to chant the holy name of the Lord. Hari, Hari. Chaitanya Mahaprabhu is keeping his head on the rath and he's pushing it by his head. Immediately the rath is immediately starting. So everybody is shouting, all the devotees, Hari, Hari. அவர் வந்துட்டு தலையை வச்சு ரத்தை வந்து தள்ளுறாரு. இமீடியட்டா ரத்து வந்துட்டு ரட்லிங் சவுண்டோட ஸ்டார்ட் ஆகி போகுது. ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஜனங்கள்லாம் ஹரி ஹரின்னு கத்துறாங்க. ஓகே, 190 finished. Now 191. Tabe Prabhu Nija Bhakta Ghana Lana Sange Baladeva Subhatra Gre Nritya Kare Range. Translation. As the car began to move, Sri Chaitanya Mahaprabhu took his personal associates in front of the cars occupied by Lord Balarama and Swadra, the goddess of fortune. Greatly inspired, he then began to dance in front of them. ரதம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மூவ் ஆகிறதுக்கு. ரதத்துக்கு பின்னால தலையை வச்சு முட்டி ரதத்தை தள்ளினார். அதுக்கப்புறம் ரதம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. தென் இமீடியட்லி சைத்தன்ய மகாபிரபு ரதத்துக்கு முன்னால ஓடோடி வர்றாரு.
ஓடோடி வந்து இந்த நம்ம பலராம் சுபத்ரா அவங்க முன்னாலெல்லாம் அவரோட அசோசியேட்ஸோட பர்சனல் அசோசியேட்ஸோட ஓடி வந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறார். ஓகே, டான்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் Chaitanya Mahaprabhu is first pushing the car with his head, and when it started to with a rattling noise, when it started to move, then immediately he is going in front of the Rath, in front of Baladev and Subhadra, and then started dancing with his personal associates. 192 Taha Nritya Kari Jagannatha आगे आयला जगन्नाथ देखी नृत्य करीते लागिला लागिला. After finishing the dance before Lord Baladeva and Subhadra, Sri Chaitanya Mahaprabhu came before Lord Jagannath's car. Upon seeing Lord Jagannatha, he began to dance again. So after finishing the dance before Lord Baladeva and Subhadra, Sri Chaitanya Mahaprabhu came before Lord Jagannath's car. So after finishing the dance before Lord Baladeva and Subhadra, அதுக்கப்புறமே Chaitanya Mahaprabhu is finishing his dance with his personal associates in front of Lord Baladeva and Subhadra. After that, he came before Lord Jagannath's car. See, there is 3 cars. There are 3 chariots. So in 3 chariots, first Chaitanya Mahaprabhu is dancing in front of Baladev, and then he is coming in front of Subhadra's chariot, and then only he is coming in front of Jagannath's chariot. Okay. Upon seeing Lord Jagannatha, he began to dance again. So முதல்ல வந்துட்டு பலதேவோட தேருக்கு முன்னால டான்ஸ் ஆடுறாரு, அதுக்கப்புறமே சுபத்ராவோட தேருக்கு முன்னால டான்ஸ் ஆடுறாரு, அதுக்கப்புறமே ஜெகநாத்துக்கு முன்னால வந்து ஜெகநாத் தேருக்கு முன்னால Chaitanya Mahaprabhu is dancing again. Text 193. Chaliya aila rata balagandhi stane Jagannatha rata Rakhi dekhe dahine vame. When they reached the place called Balagandi, Lord Jagannatha stopped his car and began to look left and right. Balagandiங்கிற அந்த பிளேஸ் பண்ண வாட்டிக்கு ஜெகநாத் ஸ்டாப்ட் ஹிஸ் கார். ஜெகநாத் வந்துட்டு அவரோட ரத் நிறுத்திட்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பார்த்துட்டு இருக்காரு நம்ம ஜெகநாத். பலகண்டிங்கிற பிளேஸ் போன வாட்டிக்கு when Lord Jagannath reached that place Balagandi, then he stopped his car and he's looking at left and right. Text 194. Vame viprasasana narikelavana dahine ta pushpodhyana yena vrindavana. Translation. On the left side, Lord Jagannath saw a neighborhood of brahmanas and a coconut tree grew. On the right side, he saw nice flower gardens resembling those in the holy place Vrindavana. லெஃப்ட் சைட்ல ஜெகநாத் பாக்குறாரு, பிராமணாஸோட வீடெல்லாம் இருக்கு, அங்க வந்துட்டு கோகனட் ட்ரீஸ் ஓட அந்த தோட்டம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ரைட் சைட்ல பாக்குறாரு, நிறைய பூக்களோட நம்ம பிருந்தாவனம் மாதிரி கார்டன்ஸ் நம்ம போவோம் இல்லையா நம்மளோட மகாராஜுக்கு பறிக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி கார்டன்ஸ் இருக்கிறத பாக்குறாரு, பிருந்தாவனம் கார்டன்ஸ் மாதிரி. பர்பெக்ட். Viprasasana is a word generally used in the Orissa province to indicate the quarters where Brahmanas live. So Viprasasanaங்கிறது வந்துட்டு ஒரு is a word generally used. இது வந்துட்டு ஒரு வேர்டு, இதை ஒரிசா ப்ராவின்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க to indicate the quarters where Brahmanas live. So இந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் வசிக்கும் இடத்தை வந்துட்டு விப்ரசாசனான்னு சொல்லுவாங்க. Where the Brahmanas live, no, that place they call Viprasasana. Text 195. Aage nritya khare gaura lana bhakta ghana rata rakhiye Jagannatha kharena darshana. Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees were dancing in front of the car, and Lord Jagannatha, having stopped the car, watched the dancing. So Chaitanya Mahaprabhu devotees ஜெகநாத் கார் முன்னால டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க லார்ட் ஜெகநாத் முன்னால. அப்ப ஜெகநாத் உடனே
devotees எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. Jagannath stopped his rath and car and he is watching them dancing. This is a pastime, no? From the beginning it's going like this. When the devotees and Chaitanya Mahaprabhu is dancing, Jagannath will stop his car and look at this dancing. எப்பெல்லாம் வந்துட்டு இந்த டிவோட்டிஸும் சேத்தனா அப்புறம் டான்ஸ் ஆடுறாங்களோ உடனே ஜெகநாத் காரை நிறுத்திட்டு அவங்க டான்ஸ் எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. சோ இதான் முதல்ல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த பாஸ்ட் டைம். Text 196. Sestale boga lage achaye niyama koti boga jagannatha kare ashwadana. Translation. It was customary that food be offered to the Lord at Viprasasana. Indeed, innumerable dishes of food were offered and Lord Jagannatha tasted each one of them. So, இந்த ஃபுட் எல்லாம் வந்துட்டு விப்ரசாசனா அந்த பிராமின்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துட்டு நிறைய ஃபுட் எல்லாம் வந்துட்டு கிருஷ்ணாக்கு வந்துட்டு போகாலாம் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஜெகநாத்துக்கு. ஸோ ஜெகநாத் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி ஒன்னொன்னையும் சாப்பிடுவார். திஸ் இஸ் த ரொட்டீன் thing which was going on. That in Viprasasana place, all the brahmanas will bring all offerings for Jagannath, Boga, and Jagannath will taste each and every food item and he will eat. 197. Jagannatira chota bada yata bhakta ghana nija uttama boga kare samarpada. Translation. All kinds of devotees of Lord Jagannatha, from neophytes to the most advanced, offer their best cooked food to the Lord. So, எல்லா டிவோட்டிஸும் ஜெகநாத்தோட எல்லா டிவோட்டிஸும் நியோஃபிட்ஸ்ல இருந்து மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் வரைக்கும் எல்லாரும் அவங்க குக் பண்ண ஃபுட்டை எடுத்துட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஆஃபர் ஜெகநாத்துக்கு ஆஃபர் பண்ணுறோம். எவ்ரிபடி from neophytes to most advanced devotees, they're all offering for cooked food for the Lord. Text 198. Raja Mahishi Nanda Patra Mitra Gana Neelachala Vasiyata Chota Bhadra Jana. These devotees included the king, his queens, his ministers and friends, and all other big and small residents of Jagannath Puri. These devotees included the king, his queens, his ministers and friends, and all other big and small residents of Jagannath Puri. So devotees வந்துட்டு யாரா இருந்தாங்க? King, queens, ministers, friends, big, small residents, Jagannath Puri எல்லாரும் ஜெகநாத்தோட devotees. 6199. Nana Deshira Deshiyat Desiyata Yatrika Jana Nija Boga Tahan Kare Samarpana. All the visitors who had come from different countries to Jagannath Puri, as well as the local devotees, offered their personally cooked food to the Lord. எல்லாரும் வேற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வந்தவங்க ஜெகநாத் பூரிக்கு விசிட்டர்ஸ், எவ்ரிபடி லோக்கல் டிவோட்டிஸ், விசிட்டர்ஸ், different countries இருந்து வந்தவங்க, everybody offered their personally cooked food for God. ஊர்ல இருக்கவங்க, வெளியூர்ல இருந்து வந்தவங்க எல்லாரும் போகா ஆஃபர் பண்றாங்க ஜெகநாத்துக்கு. Text 200. ஆகே பாச்சே தோய் பார்ஸ்வே புஷ்போ ஜானவனே யாஹா பாயா லகாய ராஹிக நியமே. The devotees offered their food everywhere, in front of the car and behind it, on the two sides and within the flower garden. Wherever possible, they made their offering to the Lord. There were no hard and fast rules. எக்ஸாக்டா ஜெகநாத் முன்னாலதான் கொண்டு வந்து வச்சு ஆஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் இல்லை. அவங்க அந்த ஃபுட்டை வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் வச்சிருக்காங்க, ஆஃபர் பண்றாங்க. காருக்கு முன்னால, ரத்துக்கு முன்னால வச்சு ஆஃபர் பண்றாங்க, ரத்துக்கு பிஹைண்ட்ல வச்சு ஆஃபர் பண்றாங்க, ரத்துக்கு டூ சைட்ஸ்ல வச்சு ஆஃபர் பண்றாங்க, ஃபிளவர் கார்டன்ல வச்சுட்டு ஜெகநாத்தை கூப்பிட்டு ஆஃபர் பண்றாங்க. So wherever possible they are offering the offerings, அந்த ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாம் போகா எல்லாம் they are offering to the Jagannath, thinking that Jagannath will have a nice time. They are calling Jagannath to the garden. அங்க எல்லாம் சீட் போட்டு வச்சு அங்க ஜெகநாத்
Jagannath வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுற மாதிரி அங்க போகாலாம் ஆஃபரிங் பண்றாங்க. So there is no hard and fast rules. இங்கதான் எல்லாம் கிடையாது. They are doing as they wish they are doing. Text 201. Bhogera samaya lokera mahavida haila nritya chadi mahaprabhu upavane jela. Translation. While the food was being offered, a large crowd of people gathered. At that time, Sri Chaitanya Mahaprabhu stopped his dancing and went to a nearby garden. So, நிறைய ஃபுட் ஆஃபர் பண்றாங்க. ஸோ நிறைய லார்ஜ் கிரவுட் ஆஃப் பீப்புள் கேதர் ஆயிட்டாங்க அந்த பிரசாதத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கு, அதை பாக்குறதுக்கு எல்லாம். ஸோ அந்த டைம்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்டாப் இஸ் டான்சிங் அண்ட் வெண்ட் நியர்பை கார்டன். அங்க பக்கத்துல கார்டன் இருக்கு. அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு வெண்ட் இன்சைட் பிகாஸ் தேர் வாஸ் சோ மச் people gathered as a large crowd because they were offering food, at that time. Text 202. Prema Vishe Mahaprabhu Upavana Phana Pushpo Dhyane Graha Pindaya Rahila Praniya. Sri Chaitanya Mahaprabhu entered the garden and immersed in great ecstatic emotion, fell flat on a raised platform there. So Chaitanya Mahaprabhu garden kulla nolajare, ecstatic emotion la பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடினாரு. அப்படியே பிளாட்டா கீழே விழுந்துட்டார். அங்க ஒரு நல்ல ஒரு raised பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தது. அந்த இடத்துல அப்படியே விழுந்துட்டாரு. இல்ல டமான்னு விழுந்துட்டாரு. அந்த இடத்துல விழுந்து படுத்துக்கிட்டாரு. அவருக்கு ரொம்ப டயர்ட் டான்ஸ் ஆடி ஆடி. சோ அதனால எக்ஸ்டாட்டிக் எமோஷன்ஸ்ல வேற இருக்காரு. அதனால he is in the emotional, ecstatic emotion. He is releasing his sweetness, sweet rasa with Krishna. So anala he fell flat on the raised platform there. இதை அவர் சேத்தனும் அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க கார்டன்ல போயிட்டு டான்ஸ் ஆடி அங்க கீழே விழுந்துட்டார். அங்க வந்துட்டு ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கு. அந்த மேடையில படுத்துட்டார். டெக்ஸ்ட் 203. Nritya parishrame prabhura dehe gana gharva suganti sitila vayo karena sevanya. Translation. The Lord was very much fatigued from the hard labor of dancing and there was perspiration all over his body. He therefore enjoyed the fragrant cool breeze of the garden. ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன்னா ரொம்ப நேரமா அவர் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வந்தாரு, நடந்து வந்தாரு, டான்ஸ் ஆடிட்டே வந்தாரு. சோ அதனால அவர் உடம்பெல்லாம் பர்ஸ்பிரேஷன், தேர் வாஸ் பர்ஸ்பிரேஷன் ஆல் ஓவர் ஹிஸ் பாடி. அவரோட பாடியில வந்துட்டு அவ்வளவு பர்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது. He therefore enjoyed the fragrant cool breeze of the garden. So அதனால he therefore enjoyed the அந்த கார்டன்ல இருந்து வரக்கூடிய கூல் பிரீஸ், ஃபிராக்ரன்ட் கூல் பிரீஸ அவர் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ண. 204. யதபக்த கீர்த்தனீயா ஆஷியா ஆஷ்ரமே பிரதிவிக்ஷ தலே சபே கரேன விஸ்ராமே. Translation. All the devotees who had been performing Sankirtana came there and took rest under each and every tree. So, எல்லா devotees-உம் Sankirtana பண்ணவங்க எல்லா devotees அங்க Chaitanya Mahaprabhu is taking shelter of that garden. So, all the devotees also came there. There also, all Sankirtan party, they are coming and each and every tree kandala, they also sat and took rest. Text 205. Gita Kahila Prabhuda Maha Sankirtana Jagannatera Age Eche Karila Nattana. Translation. Thus I have described the great performance of congregational chanting by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as he danced in front of Lord Jagannatha. So Chaitanya Charitamrita has been written by Krishnadas Kaviraj Goswami. So
Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is writing here, I have described the great performance of congregational chanting. So the congregational chanting, எப்படி Chaitanya Mahaprabhu பண்ணாரு in front of Jagannath, Baldev, Subhadra, இப்படிலாம் டான்ஸ் பண்ணாரு, அந்த விஷயத்த நான் இவ்வளோ நேரம் இந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கு நான் விவரமா டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்றாரு. Okay, so Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is telling that God Sri Chaitanya Mahaprabhu is dancing in front of Lord Jagannatha and has performed congregational chanting. This is a great performance, he says. So that is why I have described all about Chaitanya Mahaprabhu, all about this Ratha, every single emotions shared between Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu. So I think it's finished. This chapter is finished. One more sloka. No, someone is there. Okay, text 207. Ratha Ruddhasyara Adi Padavi Nila Chalapate Abhadra Premormi Spurita Natanola Cha Vivasa Sahasham Gayatmihi Parvita Tanur Vaishnava Jane Sachaitanya Kim me punarapi trishor yashyati padam. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced down the main road in great ecstasy before Lord Jagannatha, the master of Nilachala, who was sitting on his car. Overwhelmed by the transcendental bliss of dancing and surrounded by Vaishnavas who sang the holy names, he manifested waves of ecstatic love of God. When will Sri Chaitanya Mahaprabhu again be visible to my vision? So in the translation they're giving, Sri Chaitanya Mahaprabhu danced down the main road. Chaitanya Mahaprabhu main road la apdiye dance பண்ணிட்டே போறாரு ecstasy la in front of Jagannath, the master of Nilachal. அவருக்கு முன்னால Chaitanya Mahaprabhu is dancing all along the main road, who was sitting in the car. So Jagannath is sitting in the chariot and Chaitanya Mahaprabhu is dancing. Overwhelmed by the transcendental bliss of dancing and surrounded by Vaishnavas. So, overwhelmed by the transcendental bliss of dancing and surrounded by Vaishnavas who sang the holy names, he manifested waves of ecstatic love of Godhead. So the transcendental bliss of dancing, surrounded by all Vaishnavas who sang the holy names, when the devotees are surrounding him and singing Hare Krishna Mahamantra, Chaitanya Mahaprabhu manifested so much waves of ecstatic love of Godhead. He was manifesting prema. So when will Sri Chaitanya Mahaprabhu again be visible to my vision? So this is what Krishnadas Kaviraj Goswami is telling. He's writing this. And he's saying, when will again I will see Chaitanya Mahaprabhu's vision in my vision? That means the moment he was writing, he is only seeing and writing that particular past time. அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே எழுதுறார் Krishnadas Kaviraj Goswami. That is why he is telling here, when will Sri Chaitanya Mahaprabhu again be visible to my vision? So he got his vision, he got his darshana. So he is asking, when will I get it again? So that means here Srila Kaviraj Goswami has declared that he is in prema. Okay. Text 208. Ihaye sune say Sri Chaitanya Paya Sudruta Vishwasa Saha Prema Bhakti Haya. Anyone who hears
this description of the car festival will attain Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hari Bol. யாரெல்லாம் இந்த கார் ஃபெஸ்டிவல் பத்தி ரத்த யாத்திரை பத்தி கேட்டீங்களோ அவங்க எல்லாரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா நீங்க எல்லாம் அட்டைன் பண்ணிடுவீங்க. So we'll go in our next lifetime to Chaitanya Mahaprabhu pastimes, and we will participate in Chaitanya Mahaprabhu's pastime. This has been confirmed. Very good. Super, super. He will also attain the elevated state by which he will have firm conviction in devotional service and love of Godhead. So, அது மட்டும் கிடையாது. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is giving us two boons. ரெண்டு வரப்பிரசாதங்களை இங்க கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி நம்ம பொறுமையா கேட்டவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாரு. ரெண்டு வரப்பிரசாதம் கொடுக்குறாரு. ஒண்ணு, இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரெல்லாம் இந்த 3 நாளா இந்த ரத யாத்திரைய பத்தி கேட்டீங்களோ அவங்க எல்லாரும் கேட்டவங்க எல்லாரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாஸ்டன்ஸ் அவரோட லீலைகள்ல அடுத்த லைஃப்ல நம்ம போய் கலந்துப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. Anyone who hears this description of the car festival will attain Sri Chaitanya Mahaprabhu. Will attain சொல்றாரு. கண்டிப்பா அவங்க அட்டைன் பண்ணிடுவாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவை. அதுக்கப்புறமே அவர் என்ன சொல்றாரு, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா டிவோஷனல் சர்வீஸ் மேல கன்விக்ஷன் அவங்க பிரேம பக்தி அடைவாங்க. ஃபர்ம் கன்விக்ஷன் அப்படின்னா நிஷ்டா ஸ்டேஜுக்கு அடைவாங்க. நிஷ்டா ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு பாவா பிரேமாவையும் அடைவாங்க அப்படின்னு ஹிஸ்டல். ரெண்டு மர பிரசாதங்கள் கொடுக்குறாரு. இதை விட என்ன வேணும்? ஒண்ணு சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில கலந்துப்போம். நெக்ஸ்ட் நமக்கு நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா எல்லாம் வந்துட்டார். போதாதான், இதுக்கு மேல என்ன வேணும் நமக்கு? ஆல் பிளாங்க் செக் he is giving. Blank check. Fill it, whatever you want to fill it. So mainly he is giving these two benedictions which are the topmost. Okay, text 209. Shri Rupa Raghunatha Pade Yara Asha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunatha, always desiring their mercy, I, Krishna Dasa, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. So Shri Krishna Das Kaviraj is speaking here. She is telling, praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunatha. So I am always praying under the knees of under the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunatha. So அவங்களோட மர்சி நான் வேண்டி கேட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணதாஸ் சொல்றார். Narrate, because of their mercy, I am able to narrate Sri Chaitanya Mahaprabhu following in their footsteps. So நம்ம ரூப மஞ்சரியும் சனாதன கோஸ்வாமி, இப்போ ரூப கோஸ்வாமி எல்லாரும் அங்க ரூப மஞ்சரி, ரத்தி மஞ்சரியா இருக்காங்க இல்லையா? சோ அவங்களோட பக்தியை நம்ம விரும்பி கேட்டுட்டோம்னா I Krishnadasa narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. நான் இந்த Chaitanya Charitamritoட கதைகளை நான் விளக்கமா சொல்லுவேன். I Krishnadasa narrate, எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, நான் ஸ்ரீ Chaitanya Charitamrita நரேட் பண்ணிடுறேன். அது அவங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இவரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாசா கேட்டுக்கிறாரு. இத கேட்கணும், நீங்க கேட்டா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிருங்கிறார். கிருஷ்ண பிரேம கிடைச்சிரும். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அடுத்த லைஃப் டைம் கண்டிப்பா வரப்போற லைஃப் டைம்ஸ்ல நாம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட லீலைகளை பங்கெடுத்துப்போம்னு சொல்றேன். இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? பர்பெக்ட். Thus end the Bhaktivedanta purports to Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, 13th chapter, describing Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic dancing at the Lord Jagannath's car festival.
So, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada வந்து நமக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்த மதியிலால 13th chapter describe பண்றாரு. Sri Chaitanya Mahaprabhuவோட ecstatic dancing of Lord Jagannath's car festival. Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic dancing at Lord Jagannath's car festival. So, இதை வந்துட்டு Chaitanya Mahaprabhuவோட ecstatic dancing தான் main இல்ல. This is the main point in front of the Lord Jagannath's car festival. Okay. So we finished this full 13th chapter. So already it is going to be 6 o'clock. No point in at this time to start with our Chaitanya Mahakavya. But we will surely do it after the Ratha Yatra. We will come and surely see what is being told in Sri Chaitanya Mahakavya also. Okay. Thank you so much, dear devotees. Because of you only I am able to speak all these things. Otherwise, it's no way. Hare Krishna. Vancha kalpadarupesha kripasindhubheva cha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namaha. Hare Krishna. Reborn dear devotees. Hare Krishna.